Hola, aquí Sally, y hoy voy a revelarte las tres etapas secretas de la atracción femenina que la ciencia ha comprobado. Presta atención porque en la tercera etapa es donde la mayoría de los hombres fracasa por completo y es exactamente donde vive la diferencia entre ser visto como solo un amigo o como alguien irresistible. Mira, investigations de principios de los años 2000 descubrieron algo revolucionario. La forma en que hombres y mujeres sienten deseo es completamente diferente. Ustedes, los hombres comienzan con el deseo físico y después viene la excitación. Así de simple. Pero para las mujeres el proceso es prácticamente inverso. Primero viene la seguridad, después la excitación y solo entonces el deseo consciente. Es como una escalera. Si te saltas un escalón, ella simplemente no sube. Así que vamos a la primera etapa. Número 1. Seguridad emocional. Ser percibido como una amenaza es la muerte de la atracción. Y aquí está el problema. La mayoría de los hombres no se da cuenta de cuando está siendo invasivo. Un grupo de investigadores literalmente catalogó los comportamientos más aterradores en las interacciones sociales. Los tres primeros, mirar fijamente antes de hablar, tocar con demasiada frecuencia y dirigir la conversación hacia el sexo demasiado pronto. Pero déjame mostrar algo fascinante. No es solo que haces, es sobre cómo lo haces. Piensa en Conan O'Brien, un presentador famoso, rico y divertido. Aun así, a veces es visto como invasivo con sus invitados. ¿Por qué? Language corporal. Manos cerradas sin mostrar las palmas, la cabeza inclinada hacia abajo, invadiendo el espacio personal desde los primeros segundos. Todo eso transmite juicio y una atención sexual forzada. Ahora compararlo con Craig Ferguson, también presentador de edad similar y apariencia común, pero él genera reacciones completamente diferentes. El secreto. Él se inclina hacia atrás al principio creando espacio. Muestra desinteres. Corporal mientras mantiene sus piernas orientadas hacia ella, señalando un intersudo. Es un juego de proximidad controlada. Solo invade el espacio cuando ya ha creado comodidad. Y más. Craig también hace bromas sexuales, pero nunca suena depredador. ¿Por qué? Porque él nunca inicia la insinuación de la nada. Espera a que la invitada diga algo que pueda ser interpretado de forma ambigua y entonces hace un comentario rápido y ingenioso. Es él quien abre la puerta. Él solo la atraviesa. Si te está gustando este nivel de profundidad, dale like aquí para que sepa que quieres más contenido así. Ahora vamos a la segunda etapa. Número 2. Excitación física. Una vez que ella se siente segura, entra en un estado neutro, pero receptivo. Aquí es donde necesitas activar sus disparadores sensoriales. Why no estoy hablando de músculos o altura, estoy hablando de detalles que el cerebro femenino está evolutivamente programado para notar. La serie La Última Fiesta. Del verano fue elogiada por mujeres de todo el mundo porque entendió esto a la perfección. Casi todas las escenas románticas se centran en partes específicas del cuerpo masculino, ojos, espalda, antebrazos y manos. No es casualidad. Los estudios demuestran que estas son exactamente las áreas que las mujeres califican como más eróticas. Pero tranquilo, no necesitas tener manos de modelo, solo necesitas usarlas más. En las películas comunes, los besos son solo giros románticos. Pero en esta serie, las mujeres elogian las escenas de beso porque las manos de los personajes están siempre activas tocando su rostro, su cuello, su cintura. Esto amplifica la experiencia sensorial. Si estás en una relación, usa tus manos durante los momentos íntimos. Si no lo estás, necesitas establecer contacto físico de forma gradual.
Como saber cuando es apropiado? Existan mapa de calor en investigations que muestra las zonas de toxagon el nivel de intimidad. Pero aquí está el truco. Necesitas una negación plausible. Es completamente diferente agarrar su cintura de la nada que tocar gentilmente su cintura mientras la guías al pasar por una puerta. Misma sensación física, perceptions totalmente opuestas. Uno parece caballerosidad, el otro parece invasion. El mismo principio se aplica al toque en el muslo. Poner la mano ají de forma aleatoria es extraño, pero posarla suavemente mientras te inclinas para susurrar algo, eso es magnetismo. Why mira, el contacto físico no es la única arma. Un estudio de 2024 demostró que cada minuto de contacto visual mutuo aumenta la atracción en cerca de un 35%. Pero no es solo quedarse mirando. USA el método del triángulo. Mira un ojo, después el otro, después los labios y vuelve al primer ojo. Esto crea tensión sexual sin parecer depredador. Es exactamente sobre esta profundidad que detalo en mi guía completa. Secretos de la Atracción. Ali te muestro los patrones de toque, los tiempos exactos y las microexpresiones que necesitas. Observer. El enlace está en la descripción. Ahora la etapa final, donde todo se decide. Número 3. Deseo consciente. Aquí ella no solo siente atracción, ella te quiere ti y esto no sucede por accidente. Hay una historia real que ilustra esto a la perfección. El primer duque de Lon, un hombre de apariencia promedio, fue encarcelado por ser demasiado bueno creando Deseo Femenino. En serios, sedujo a princesas, amantes del rey e incluso a la duquesa de Montpensier, una de las mujeres más ricas de Europa. ¿Cómo usaba la técnica de la presencia y la esencia? En un encuentro era romántico y atento, en el siguiente, frío y distante. Las mujeres pasaban horas tratando de descifrarlo. Lo gusto, es algo mal, solo estaba siendo educado. Esto es la llama disonancia cognitiva. Nuestro cerebro odia la incertidumbre. Entonces, cuando pensamos mucho en alguien sin entender por qué, el cerebro lo justifica creando sentimientos. Acabamos creando que nos gusta la persona para dar el sentido al tiempo. Mental que gastamos con ella. Pero cuidado, esto no significa ser manipulator, significa tener una vida propia, intereses propios y no estar siempre disponible. Significa crear anticipación. Significa que ella necesita sentir que conquistar es un logro, no una garantía. Mira, SI has legado hasta aquí, ya estás por delante del 90% de los hombres. Ellas todavía creen que la atracción es cuestión de suerte o genética, pero tú ahora sabes que es psicología, tiempo y presencia calibrada. Suscribid al canal para no perder la próxima clase, porque te mostrar cómo usar estas tres etapas en situations reales, desde la primera cita hasta relations a largo plazo. Recuerda, no necesitas ser el más guapo, el más rico o el más divertido. Solo necesitas entender cómo funciona la mente femenina. Y ahora lo entiendes. USA este conocimiento con responsabilidad y respeto. Hasta la próxima.